hello, 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 guys, hello, guys. Welcome back, guys. എല്ലാവർക്കും സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എല്ലാവർക്കും സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, ഓഡിയോ വീഡിയോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. ഓഡിയോ വീഡിയോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എല്ലാവർക്കും സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ. പന്തം തീപ്പന്തം. സോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. പുതിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, സുസ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ. എല്ലാവരും ചായ കുടിച്ച് അങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മദ്യം കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. സ്ട്രീം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്, ആരംഭിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. We are going to start the stream today. So I'm welcoming everyone to the stream. So I hope my audio and video is clear. It's okay. So നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അലൻ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് റീമാസ്റ്റർ വേർഷൻ അല്ല, അതിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഒറിജിനൽ വേർഷനാണ് നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളെന്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നേരെ ഗെയിം പ്ലേയിലോട്ട് കടക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് 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 ഓക്കെ ബാ. സെറ്റാണ് മച്ചാനെ, സെറ്റാണ്. ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ആക്കി ഇടണം. എന്നാലേ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് വരത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അലൻ വേക്ക്. അലൻ ഉണരുകയാണ്. അലൻ വേക്ക് എണീക്കുക, ഉണരുക. ചളി. Remedy. ഗെയിം ഓഡിയോ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഓക്കെയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ പന്തം കൊളുത്തിയ ലാസ്റ്റ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ശേഷം. Last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. What's that, boy? Huh? യാത് It's a piece of cake, Wake.
കഴിഞ്ഞ. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to Never say read it. that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. അയ്യോ. ഇവനാണ് ഇവൻ്റെ ഭാര്യ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് കേട്ടോ. ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! എന്നിട്ട് വട നാറി പോലെ നീ. He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. ഇതാണ്ട്. What the hell? ഓ അങ്ങനത്തെ Rusty had warned me about these traps. It hurt like hell. I was stuck. കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി പോകണം, പണിയാണ്. നോക്കി പോകണം. ട്രാപ്പുണ്ട്. കാലി പോവും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പോവുക. കണ്ടാ അതെക്കണം. അപ്പം നല്ലടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു.
Hi, bro. Welcome to the stream. Hello, bro. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖം ബ്രോ. അങ്ങനെ പോണു ബ്രോ. അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇതില് നമ്മൾ ചവിട്ടി നമ്മളെ ജീവൻ പോകും കേട്ടോ. സൂക്ഷിച്ചു പോകണം. അത് കത്തിപ്പോയി. ബ്രോ ഇത് ഏത് ഗെയിം ബ്രോ? ഇത് വന്നിട്ട് അലൻ വേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കര ക്രീപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണോ. പക്ഷെ പഴയ ഗെയിമാണ് എന്നാലും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്രീപ്പി. ഓ ഞാൻ വിഷയാവും ഭയങ്കര വിഷയാവും. എന്തൊരു ബ്രോ മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ അലൻ ബേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമാണ് ബ്രോ. അലൻ ബേക്ക് എൻ്റെ അമ്പോ പ്രശ്നം ഗെയിം എൻ്റെ മോനെ. Reach the top of them. Okay. Top എത്തിയില്ലേ നീ മോനെ. ഇനി അത് ടോപ്പിലാണ് ടൈപ്പ് ടോപ്പ്. ബ്രോ ഗോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നറോക്ക് കളിക്കുമോ? ബ്രോ കളിക്കല. പക്ഷേ എനിക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് വാർ കളിക്കണമെന്നുണ്ടാ. പക്ഷെ എനിക്കത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല.
എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് എനിക്ക് പിടിയില്ല. ഗോഡ് ഓഫ് വാർ കഥ അറിയണ്ടേ? എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാ ഇത്? ടോപ്പിലെത്തി. ഇനി എന്താ ഇവിടെ? വന്നല്ല ചാക്കാല എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു. ബ്രോ ഗോഡ് ഓഫ് വാർ 2018 മുതൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ. അവിടെ തുടങ്ങിയോ? എടാ പക്ഷേ കുറേ പേര് പഴയ ഗെയിം കളിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. കഥ ഫുൾ അറിയണ്ടേ? നമുക്ക് വേണം തുടങ്ങാം. സെറ്റാക്കാം, നമുക്ക് പവറാക്കാം. ഏത്? നമുക്ക് പവറാക്കാം കേട്ടോ, പവറാക്കാം നമുക്ക്. ഞെരിപ്പില്ല, നെരിങ്കില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടേം കിണ്ടിയും ഒന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ? ചാടിപ്പോണായിരിക്കും. പോവാം, പാടാം. Of the batteries up. എൻ്റെ ഉയിര് പോയി തടികറി കൊണ്ട്. ഒഴിച്ച് മാറടാ അങ്ങോട്ട്. നമ്മൾ ചത്തുപോയി. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഓടെ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും എടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ. കുഴപ്പമില്ല. വിഷയമില്ല. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഞെരങ്ങൂല്ലേ? അത് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് സെറ്റാക്കുന്നുള്ളൂ. പൊളിക്കാം.
ഓ ഉയിരില്ല ഉയിരില്ല. Beware of Widowmakers. അലാൽ, യു നീഡ് ടു വർക്ക് ഓൺ യുവർ കാർഡിയോ ബ്രദർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവര് എല്ലാം Loading is a hazardous occupation. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. കാക്കകൾ ആക്രമിക്കാൻ വിളിക്കുന്നില്ല.
I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകണം. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. തുറക്ക്. I had to find the key to the garage. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ഇനി I needed the garage key to get to the car. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. You can learn about nature and yourself. കയറി വരുന്നത് എന്റെ പൊന്നാലെ എത്തി അനങ്ങി നടക്കും. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. ഓക്കെ ഫ്ലെയർ ഗൺ ഉണ്ട്, അതും യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയർ ഗണ്ണ് കിട്ടി.
ഇങ്ങോട്ടേ പോകേണ്ടത്? It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes. Yes, I get you. ചെറിയ ഇവൻ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടു കൊടുത്താലേ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യ വിട്ടുകൊടുക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. Barry had talked about birds over the phone. കറികളെ കൊണ്ട് എടുത്ത് The darkness controls the taken. Al! Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimneys. This isn't normal. These birds are weird. Oh, cool, right? Al, make them go away, please! Situation is that I'm not allergic to birds. Are you? Oh, crap. Oh, അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. Barry, you can open the door now. They're gone. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Oh, I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back.
For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. ഇത് മറ്റേ വെയിറ്റ് അല്ലേ Welcome to the old Good girl. Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So ഒരു എഴുത്തുകാരാണ് ഇവ എഴുതുന്ന കാര്യമെല്ലാം Few scattered pages. റിയൽ ആയിട്ട് വരും. The entire അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവൻ തന്നെയാണ് പെടുന്നത്. Deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Episode 3, ransom. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI. He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? help you folks. Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. അതെ. Rose, sure. എവിടെ? Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. ഇതിലെവിടാ ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്? വെയിട്രസിന്റെ വീട് തേടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് കേട്ടോ. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Come on, mister. I'll take you to Rose's trailer. ബോട്ടൊക്കെ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. ഏതാണ് റോസിന്റെ ട്രെയിലർ? ഇതാണ്.
ഇവൻ ഭയങ്കര അവാർഡാണല്ലോ, ഇവൻ എഴിഞ്ഞെഴിഞ്ഞാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഇവൻ ഈ വഴി കൂടെ പോകണം. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. കണ്ട മറ്റേ കാക്കകളൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ്ട് വട്ടയിട്ട് പറക്കുന്നത്. എന്തോ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എന്തോ ഉണ്ട്. വീടും തന്നെ വീട്. ഈ പണി ഭയങ്കര അവാർഡാ. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my സംസാര രീതിയെല്ലാം manuscript? മാറ്റി. Oh, ആ വിച്ചാണ് yes. കേട്ടോ, Yes. ആ വിച്ചാണ് Please, come ഇത് in. സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ആ വിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Hey, this is really good. വിഷമായിരിക്കും, വിഷം. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, Barry! ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. What? ഓ മയക്കി ഇനിയിപ്പോ മയങ്ങും. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you. കണ്ടോ കണ്ടോ, ജസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. ഓ അപ്പൊ She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. ഇവിടെ ആ ഫ്യൂണറിലുള്ള ഡ്രസ്സിലുള്ള സ്ത്രീ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ. ഇവന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഫാനാണ്. ഒതൊരു ബാർബറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമാജിനറി എഡിറ്ററാണ് കേട്ടോ. സോ അങ്ങനെയാണ് കഥ. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste.
I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep. Hi, Shivli. Hi, bro. Welcome to the stream. Brother. Dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Bro, Hemingway. welcome to the stream. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Triple A. നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് ഡോഡ് ചെയ്ത് പോകാനാണ്. What are you? I'm standing right here, you goddamn maniac. Ashiflik bro, welcome to the stream, brother. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Give it up, Mr. Wake. Come on. ചായ കുടിച്ചോ? ഹായ്. ഞാൻ ചായ കുടിച്ചു. Move it. I'll have your shot if you let him get away. Skip the police. നമ്മളെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Stop running! Freeze! Keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Damn. This way. ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. വിഷയമില്ല ബ്രോ. നമ്മളെ ഉറക്കൂടെ വഴി ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്. He's gone. Come on, guys. We need to head him off. No worries. മറ്റമ്മ നമ്മളെ ഉറക്കും. പോലീസിനെപ്പോഴാണ് മറിഞ്ഞു വീണത്? ബ്രോ അറിയാലോ, +1 +2 അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. വിഷയമില്ല മുത്തേ. Don't worry bro. Search the area. Stay sharp. This way. Over here.
This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. I've lost contact with Wilson that you assigned to me. Wait, are you seriously telling me that geek writer just took out my deputies? Are you kidding? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓടേ കേട്ടോ. സമയം അങ്ങോട്ട് മാറിയതാണ്, ചരിഞ്ഞു വീണി ഞാൻ മരിച്ചു. ബ്രോ എന്നെ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാവാതെ എന്ത് വെച്ചാ കുട്ടാ, എന്ത് വെച്ചാ അതിലേ ഐഷോഫ്ലിക് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം. നമുക്ക് ഇത് കാണാടേ, പെട്രോൾ ഉണ്ടോ? IGV ഇവവിടെ ഉറങ്ങൂല്ലേ? this is James. Mulligan Thornton. Love you, brother. Love you, brother. Thornton here. James, we got both Wheeler and Rose in custody. They didn't put up a fight or anything. I could see the lights of the radio station in the distance. Come on. Sit down and give me that. James, Mulligan here. Over. Radio station. നമുക്ക് അങ്ങ് Go ahead, Mulligan. Over. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, you know what I mean? Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലൻ വെക്ക് കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് വാർ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും. You better get Doc in to take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. The Fed's gonna want to interview Wheeler. Over. Oh yeah, I bet he does. Looks like they have a lot in common. Mulligan out. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. I wouldn't get through without the light. ഇനി എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കും? ലൈറ്റും ഇല്ല, ഒരു കിണ്ടിയും ഇല്ല. ഇവിടെ ഉണ്ടോ?
ഒരു മാങ്ങാത്തൊലിയില്ല. ബ്ലാക്ക് മിത്ത് ബുക്കും കളിക്കാം. എല്ലാം നമ്മളെ ചാനലിൽ എല്ലാം എല്ലാ ഗെയിമും നമ്മൾ എല്ലാം. ഇവനെ ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. എനിക്ക് ഇവിടെ കിടത്തി ഉറക്കാൻ പറ്റൂല. ഇനി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കല്ലേ, അത് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും ഉപയോഗിക്കല്ലേ. ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത ഗേറ്റ് എങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും? ഇത് എന്തൊരു പറയണം, എൻ്റെ ഒരു മാങ്ങാത്തൊലി ഇല്ല. There was no power to the searchlight. ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ എടുത്ത് കൂടി. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. ഓ ഇത് നമ്മൾ കട വെച്ചിട്ട് അനങ്ങി എന്നാൽ ശരിയാവൂല കേട്ടോ. പട്ടപ്പട്ടയും നമ്മൾ സെറ്റാക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഓടി വന്ന് ഇത് എടുക്കണം. യാത് സെറ്റായി തോന്നണ്ട. ഇവന് ഒരുപാട് ഓടാൻ പറ്റൂടി. നാളെ സ്കൂളുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ടൈമൊക്കെ ഉള്ളടാ. അതേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയമൊക്കെയാണ് നല്ല സമയം. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ജോലിക്ക് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ വിചാരിക്കും സ്കൂളിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഏതാ ഗെയിം ബ്രോ? ഇത് വന്നിട്ട് അലൻ വേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് കേട്ടോ. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt?
Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, നീ and I പറഞ്ഞത് think I ശരിയാണ് heard കേട്ടോ ഐഷൊക്കെ gunshots. ഈ ഗെയിം ഭയങ്കര ഒരു ക്രീപ്പിനെസ് ആണ് ഈ ഗെയിം Yes, കേട്ടോ. sir, like from a pistol. So can ഡേയ്സ് you ഗോൺ find out ഡേയ്സ് what's ഗോൺ going ഉണ്ട്. on? കുത്തെ This is just next door. They're കളിച്ചിരിക്കും. popping off guns there. അങ്ങനെയാണോ പറയണ They're കളിച്ചിരിക്കും. still shooting? ഇത് ഗെയിം കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കണേൻ്റെ അന്ന് നിങ്ങൾ ആരും വരികയില്ല. Sounds serious, അതാണ് പ്രശ്നം. Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. ഇതൊരു സാധനം പറഞ്ഞുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊരു കിടക്കണം എന്തൊരു മനസ്സ് കറണ്ട് പോകുന്നു ബ്രോ. രാത്രി അതാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ നോർസ് ശരി. വെട്ടി കൊന്നു കളഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത് സ്പീഡി ഓടില്ല ഈ അലൈ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. വഴി തെറ്റി ഇപ്പം എന്നെ ഉറക്കും ഇവന്മാർ. ഉറക്കും. ഞാൻ ഉറക്കിയാണ് ബ്രോ. ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ബ്രോ ഈ ഗെയിം കൊള്ളാം ബ്രോ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. കഥ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയാണ്. ഈ ഹോളിവുഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക മൂവീസുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അത് പ്രേതമാണോ എടാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഭാവന. അതായത് ഈ പുള്ളി എഴുതുന്ന കഥയാണല്ലോ. ഈ പുള്ളി എഴുതുന്നത് കഥയാണ്. ആ കഥയിൽ ഈ പുള്ളിയുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഭാര്യയെ കാണാനില്ല, ഭാര്യ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അവനെ വിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ വിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ എഴുതുന്ന ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്, അതായത് ഈ കഥയുടെ ബാക്കി സാരാംശ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. വേറെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഇതേതോ 97.6 FM ആണ് കേട്ടോ. KBFF. അത് പ്രേതമാണ്. 4 days ആയി സ്കൂളിൽ ലീവ്, നാളെ സ്കൂളുണ്ട്. എടാ നിങ്ങൾ അവിടെ സേഫ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറവുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ സേഫ് ആണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? മുച്ചക്കമ്മ കളിക്കാം ബ്രോ.
on in, Mr. Wake. Ah, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. എടാ ഈ പോലീസുകാരന്മാർ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നത് അലണ്ടേക്കെന്നാണ്, പക്ഷെ അല്ല. Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. FBI ഇവനങ്ങ് വിടിച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേന് ആ പെണ്ണ് അവരുടെ ഷെറിഫ് ഫീമെയിലാണ്, അവർ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. വിസാരമാര് പുറകെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വട്ടം വെച്ച്. നമുക്ക് ആ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ കണ്ട നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം. അതാണ് നമ്മൾ ഓടി വേട്ടപ്പട്ടികളായിട്ടാണ് പോലീസ് പട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പോലീസ് പട്ടികൾ വരും, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഭൂതങ്ങളും വരും. അതാണ് സംഭവം. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ സ്കൂളുണ്ട്, കുറച്ച് അപ്പുറം വെള്ളം വന്ന് ആർക്കും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഓ ഓക്കെ 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 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്കൂളുണ്ട്. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. നാളെ മഴ ആണ്. പോണ്ടേ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണം. ചെക്കനായി വേണം സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി. ആ പോയിന്റ് അമ്പോ ഇതാണ് ചെത്തോടെ മപ്പ് തന്നെ മപ്പ്. വേറെ ബ്രോ കളക്ടർ ആവുമ്പോ പ്ലീസ് നാളെ സ്കൂൾ ലീവ്. എടാ മോനെ നീ ആള് കില്ലാടി തന്നെയല്ലോടെ. നീ വിഷയമാണ് കേട്ടാ, വിഷയമാണ് കേട്ടാ. ഇവ മപ്പിയല്ലേ ബ്രദർ. ഡിസ്കോഡൊക്കെ എങ്ങനെ പോകും? ഡിസ്കോഡിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല.
ഇനി ഇടണം. വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുക കേട്ടോ. നമുക്കത് കാണാം. കാപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാപ്പി, ചായ, കാപ്പി. ഇവൻ കുറെ ഓടൂലടാ. അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. ഇവൻ ഓടാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഓ ട്രെയിൻ. സെറ്റാണ്. തീ പറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. ആള് വരുന്നുണ്ട്. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. I'm so afraid. He keeps me in the dark. അതെ. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. Oh dear. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. എന്താണ് ഇത്? ദാണ്ട അയക്കാം. பண்ணி தொலைச்சி விட்டேன் அம்மா. விட்டோம் தொலைச்சி விட்டோம். பண்ணி தொலைச்சி விட்டோம். ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ മുത്ത. കസ്തൂരിയെ മണക്കുന്നല്ലോ മോനെ വിഷം വിടുമ്പോൾ. എടാ നീ എന്തിനാണ്? I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. ഓളോ That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. ചത്ര. I hoped I could find a car from there. Okay.
darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. I hoped I could find a car from there. വെടിവെക്കണം കേട്ടോ. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഇത് കിട്ടിയ സൂക്ഷിക്കണം.
In light, you can hurt them. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവറില്ല കേട്ടോ.
അവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഒരു 10 o'clock വരെ ഉണ്ടാവും ബ്രോ. 10 മണി വരെ ഉണ്ടാവും. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. ഓ അതെ അങ്ങനെ കേട്ടോ ഓർമ്മയിലെത്തി. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Secure. Here.
വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നു. This is Pat Main, and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that. റോഡ് തകർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇത് വലിക്കുന്നു. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. ആ ഡോക്ടറല്ലേ മറ്റേ അവരോട് ഇവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് മൂക്കടിച്ച് ചപ്പാത്തിയാക്കിയേ. ഇതിനാണ് കോൾ മെയിൻ കൊണ്ടുപോകാം. ബഗ്ഗുണ്ട്. മോട്ടോ കൊണ്ട് കയറി. For Mott, spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ലേ? ശരി. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. ആരുമില്ലടാ ഈ കോൾ മെയിനിൽ. ഓ located post. The initially declined in the 20th century. Thus, okay, they should have to get it. And the volcanic activity in the area made the mine shaft particularly dangerous. So, when I go to what was
ഞാൻ ഈ കോഫി ക്രീമിനകത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ്. കാപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാപ്പി. Well, there were some early residents in the area. The true genesis of the town of the Bright Falls came with the founding of the Bright Falls Mining Company and the opening of the Bright Falls coal mine in 1870. Although the work was hard and dangerous, many immigrants, Germans, Poles, Italians, Finns, and Swedes, among others, who worked in mines. കറപ്ഷൻ കാരണം 32 മൈനസ് അവരുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കേട്ടോ. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. It was close. Maybe closer than ever before. ചൂടുവെള്ളം. ഇവിടെ ഇത്രയും ഈ സാധനം ഇടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ.
1. What the hell? The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Apa ya nama? Đấy. അത് കൊള്ളാം. അത് നല്ല ഏർപ്പാണ്. അവിടെ അത്രയും നേരം അതിൻ്റെ
ഓരോല്ലോ. അത് തീർന്നില്ലേ? കയറാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? ഒന്നും ഇല്ലല്ലേ? ആ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. പ്രശ്നമാണ്. ചുവന്ന കസേര. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment.
Oh, oh. ഓടിക്കോ. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Oh, okay. Oh, tempatnya shotgun itu.
അവിടെ എന്തോ തൊലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വന്നു, കറണ്ട് പോകുന്നു, കറണ്ട് പോകുന്നു, കറണ്ട് പോകുന്നു. മൊത്തം ഇവിടെയും കറണ്ട് പോകണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അവസ്ഥയാട്ടോ. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. Hello. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Last. ഇത് കഥയില്ലേടോ പോയി. Gary P. 1928 മൈനിങ് ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ. സിൽവർ മൈനിങ് കമ്പനി workers. The name graveyard is a testament to the dangers. നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നില്ല ആ ഷോപ്പറും പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ അപകടത്തിൽ പറ്റിപ്പോയി മരിച്ചവരാണ് കേട്ടോ. Most of the many who lost their lives of the years are buried there. A grim reminder of be careful who so big was almost opened with the Breakfast Mining Company closed in 1970.
നിർത്തി. അന്നോട്ട് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല. അതാണ് സാരാംശം. കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും. ചൂടുവെള്ളം, ചുക്കുവെള്ളം കേട്ടോ, ചുക്കുവെള്ളം. ഇതിൽ ഉണ്ട ഒന്നും ഇല്ലടാ, തിന്നണോ എൻ്റെ ഉണ്ട വല്ലതും കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുമില്ല ഇത്. ഓടിക്കളി. Safe him. I needed a key for the door. തുറക്കല്ല. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit.
kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Birds. It's in the silver mine. ഒരു വഴി കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ചുക്കോളം കൂടി.
have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Okay. Ready.
എൻ്റെ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് കേട്ടോ. അമ്പോ. ഓക്കെ. വോയിസ് കമൻട്രി കേട്ടോ. Oh, great. Another cable car. Just great. മിക്കവാറും ഇത് വീഴും. ആ. ഓ ഉവ്വ. വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു. എനിക്കറിയാലോ ഇത് തന്നെ നടക്കും. നന്നായിട്ടറിയാം. പിന്നെ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇത് തന്നെ നടക്കും. ചെയ്യുവാറല്ലേ?
അടുത്തോട്ട് വാ. കൗൾട്രോൺ ലേക്കിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. 8th deepest lake in the world. Kowloon Lake is the Alpha Lake in the volcanic crater മുഖത്തുണ്ടായതാണ് കേട്ടോ. Okay, the volcanic substance is considered to be active. It's not presence of volcanic. 1970 ശേഷം ആ വോൾക്കൻ ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവാണ്, പക്ഷേ ഇതുവരെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വളരെ മൈൽഡാണ്, ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഡാമേജ് ഉള്ള ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പ്രോപ്പർ ഡാമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ മരണം ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പോട്സ് ഇൻ ദ ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസ് ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. As the certificate maybe local folk tales, it's a popular recreation area for the areas. Hello guys, welcome back guys, welcome back to the stream. Hello. Hello. ശരി വാ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ ഒരു പാലം, മിക്കവാറും ഇത് പൊട്ടി വീഴും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് പൊട്ടി വീഴും. അയ്യോ, പൊട്ടി വീഴും. കാരണം സാധാരണ പ്രാതകഥയിലെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നടക്കാറുള്ളത്. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട്. പറയില്ല, കണ്ടില്ല, നമ്മൾ വീണി ചത്തു. അഗാധമായൊരു കുക്ക. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് ലൂട്ട് കിട്ടും, മനസ്സിലായോ? അത് കൊള്ളാം, നല്ല കളി.
മഞ്ഞ മണ്ടേ കേട്ട് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ട് ക്വിക്ക് കാപ്പിയോടുണ്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. I miss you. Oh, did you write this? I miss you. Tom. You talk to me on TV, Tom. See? 야, 너도 ഫോണിലടാ ഇവന്മാര്. അപ്പുട്ടം വരെ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു തുമ്പടാ മോനെ.
could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. അതെ ബോട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബോട്ടായിരിക്കണം. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Wait! That you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry! Please, it's late! The boss didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear, I didn't know! We don't have his wife! We don't know where she is! She's probably drowned! We just said we had her to make him play ball, you see? To get him writing for us! Please! Please! Oh! I'm sorry! Please! സ്ത്രീയല്ലേ? Oh, bro. Nice. Hello. Oh, Scorpio, bro. Welcome. കുറേ മെസ്സേജ് എൻ്റെ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് മുട്ടേ. Coverage is back. Location is intensive mode. Aisho, Scorpio bro, welcome to the stream. Scorpio, ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്. എടാ ഗെയിം കൊള്ളാം കേട്ടോ. എടാ ഐഷോപ്പിലേക്ക് നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ക്രീപ്പിയാണ് കേട്ടോ സാധനം. എൻ്റെ അമ്പു ഇത്രയും ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക്. വൈക്ക് ഓവർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ദിവസം കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കുറച്ചൊരു ഇതായിപ്പോയി. വിവിറ്റിംഗ് ക്ലാസ് പോയി സ്കോപ്പറേഷൻ ഒന്ന് ചാറ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് പറയാം. അയ്യോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. അയ്യോടാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിലായിപ്പോയി. Previously on Alan Wake, I'm haunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. അവൻ പോയാ? Scorpio bro. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient in my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard.
It's okay, Alan. Scorpio Just boy. let go. This is Scorpio Isoflick bro. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. നമുക്ക് ഈ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയോ സെഡേറ്റീവ് ഒക്കെ തന്ന് നമ്മളെ ഇവിടെ മയക്കി കിടത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഡോക്ടർ. Good evening, Alan. Are we Hello, feeling doctor. better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. ഇത് വന്ന് ഈ ഫോട്ടോക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയേറ്റർ അതായത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവരുടെ കഴിവിന് പുറത്തുള്ള പല സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സംഭവമാണത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഡോക്ടറാണ് ഇത്. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. വരും. ആൻഡേഴ്സൺ കമ്പോസ് പോയിരുന്നു. അമ്പോ പഴയ ലിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കണ്ട 3-2-1 വി ഓപ്പൺ ഡോർ ക്ലോസ് ഡോർ അലാം സ്റ്റോർ. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations. നമശിവായ മനു ടെർബോറാം എല്ലാരും പറയണം. അതിപ്പോ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നുള്ളതാട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ ലൈവ്. In which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. March, April, May. Everything can be explained. അപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുറേ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ടൈം എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. അതോടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സമയം നോക്കണം. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice.
Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? നമ്മൾ കനകുന്നില പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതില്ല കനകുന്നിലെല്ലാം വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. സത്യം ബ്രോ ഉറപ്പായും ചെയ്യും. Come along. Let's go inside. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. ഇതേതോ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കേട്ടോ. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video games. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah. He's very proud of me. He says I'm getting much I think I'm getting better. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. I'd hate to be out there tonight. ഇത് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റേ അവിടത്തെ വെച്ച് കണ്ടില്ലേ ഏത് മറ്റേ കഫയിൽ വെച്ച് കണ്ടതാണ്ടാ ഇവർക്ക് വയ്യാത്തതാണ് കേട്ടോ ഇവര് ഇവിടുന്ന് ചാടിപ്പോയതാണ് അവര് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു അവിടെ ഒലിച്ചൊരിയുന്ന മഴ വരുന്നുണ്ട് അഞ്ഞേ അതാ ഈ കട ഇവന് വയ്യാട്ടാ ഇവനെന്തോ ഇവന് കുറച്ച് കൂടിയതാണിത് പേഷ്യൻസ്
എന്തിനാണോ ഒരു ഇവിടെ കാപ്പിച്ചുണ്ട്. ചുക്ക് കാപ്പി വേണം. ചുക്ക് കാപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ചുക്ക് കാപ്പി കേട്ടോ. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. അതിന്റെ താക്കോല് കാണാനില്ല. അതിന്റെ താക്കോല് അതിന്റെ കഴുകല്ല മൂങ്ങ. ആ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചുക്കാപ്പി. കാപ്പി ചായ ബട്ടെ കാപ്പി ടീ ഉള്ളി ബട്ടെ. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking at The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys. I'll do that, but there was no way to get my hands wait. on them. Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside.
My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. ഇന്നത്തെ ഡിസ്കോഡ് എടാ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നാളെ സെറ്റേക്കാം, നാളെ സെറ്റേക്കാം, നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം. പറയിലാരും നിൽക്കും പോലെയാണ്. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Where the hell did you get a damn hammer? Hammer's up. Okay. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം. 47 മണിക്കൂർ ഐഷോ ഫ്ലിക്ക്. എൻ്റെ അമ്പോ നസി 13 മണിക്കൂർ, മിസ്റ്റർ ഡിസൂസ 11 മണിക്കൂറുമായി, ഗോപാൽ ബ്രോ 6 മണിക്കൂർ, ജെയിംസ് ബ്രോ 5 മണിക്കൂർ. എൻ്റെ അമ്പോ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം സുഹൃത്തുക്കളെ, വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടമാണ് നടന്നത്, വാശിയേറിയ ഒരു പോരാട്ടം. ബൈ ഡിസൂസ, ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സ്ട്രീം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ആക്കിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. 6000 പോയിന്റ്സ് 15 hours. എൻ്റെ ദൈവമേ, പൊളി മുത്തേ. നമ്മൾ നല്ല ക്ലിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസ്കോഡിൽ ഇടുക. ഇന്ന് ഡിസൂസ ബ്രോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ഇത് കുൽസിതൊന്നും ഡിസ്കോഡിൽ എടുത്ത് ഇട്ടാളല്ലേടാ, പ്ലീസ് കേട്ടാ. ഡിസ്കോഡ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ പോകണോണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് നോക്കാത്തത്. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് എടാ, കുൽസിതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലേ എൻ്റെ ഡിസ്കോഡ് എവിടെ? കുൽസിതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെട്ടിക്കളയാം. ഉദിച്ച ചന്ദ്രന്റെ മുണ്ടുപൊക്കി നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ലേ രണ്ടപ്പം വെണ്ടയ്ക്ക. ഹോയ് ഹോയ് ഹോയ്. കണ്ണാന്തളിരും കാട്ടുപൂച്ചയും കണ്ണാടി നോക്കും കാക്കയും. യോ ചക്ക വട ചക്ക ദുഃഖം മടലോക്കാനം കുരുകുണ്ടിക്കൊരാശ്വാസം. യോ ചക്ക. എന്തിനാണ് അത്? അവളെ കുട്ടന്റെ നീരാവില്ലാസം. ശാരദേ നിന്നെ കാണാൻ ശേഖരൻ താഴെ നിന്നു, ആശംസയേകാനായി ശംസു വന്നു. കുൽസിത Ready, 1, 2, 3. അവന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ നോക്കണം, അവന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ. തല പോയി.
ഓക്കെ 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 എടാ എനിക്ക് തമിഴാൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എന്തിനാടാ ഇത് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്നെ ചതിക്കാൻ നോക്കാനാടാ ചതിക്കേ ശരി 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 കൊള്ളാം കൊള്ളാം എന്തായാലും ഓക്കെ 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 ശരി 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 ഓക്കെ മുത്തേ എടാ നല്ല നല്ല ഫണ്ണി ഫണ്ണി ക്ലിപ്സ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് കാണാം നമുക്കത് റിയാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാം നല്ല രസമുണ്ട് ഇതെനിക്ക് ബാക്കി നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയണമല്ലോ ആ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ എന്തിനാ നമ്മളെ കാണിക്കണത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഓക്കെ മുത്തേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ആക്കിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ട്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം അയൺ വീക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുമായി നമ്മൾ നാളെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഗൈസ് പീസ് ഔട്ട്